dear brothers and sisters, and people and children. I'm glad to see so many young people here, and many of you are studying or working out of state, and you have come to your mother church to celebrate this great feast of our Lord Jesus Christ's birthday. And we know this, that Jesus is the greatest person ever lived, because he's the only person who is divine and human in one person. From the very beginning, after the fall of mankind, God promised to our first parents that He will send a Savior, or that He Himself will come and He will take our own limited human flesh to be born of a woman. And so that is the greatest humble approach from the part of God to be among us. And He is the only person born with a purpose. We are all born into this world without our own knowledge. And then we began to realize our existence. And then we tried to find out what kind of profession we want. And Jesus came with the purpose to save all of us. The religious leaders of that time believed that the Messiah, the Savior, will come to redeem them from the slavery of foreign rulers. Just like the Israelites were liberated from the slavery of Pharaoh in Egypt under the leadership of Moses. So they thought that a new Moses, a new liberator will come. But actually, all the sufferings of this world happened because of the sin committed by the first parents. So the purpose of Jesus was to liberate us from the slavery of sin or the influence of Satan in this world. And so Jesus is the perfect king, the perfect prophet, and the perfect priest. There were representatives of God throughout the Old Testament, like the kings or rulers, the prophets who were spokespersons of God, and the priests who were offering sacrifices on behalf of the people of God. And in the manger we see the most humble birth. None of us were born like this situation. Either we were born in a high-class hospital or in a home. A few people might be by accident might have born in a vehicle. But all of us had a very comfortable beginning in this way. But God purposefully selected a humble approach. It was not something accidental. The census that was ordered by Emperor Augustus Caesar was also purposeful, so that Jesus, the parents, the mother Mary and the Joseph were living in Nazareth in Galilee. But Jesus has to be born in the city of David in Bethlehem in Judea. And that was why the first census was ordered. And so they had to travel a long distance when Mary was carrying Jesus almost in a full level. And so the original Christmas was a very difficult situation. And we see the nobility of God and the holiness of God in a very humble situation. So Jesus was born in a cattle shed. And then when we look at the cross, we see that He died also on a cross, not in a home, not in a comfortable situation, in a most suffering situation. It was very cold, and at night Jesus was born, and the parents found it very difficult to find a place, because they were delayed in arriving at Bethlehem, because Mary could not walk fast like other people. And so they were searching for an inn or a house, but they could not find a shelter. And finally, they settled in the cattle shed, because along with the inn, there were cattle sheds, so that the people who come
with the animals can be sheltered. And so that was the only place that the parents could find. So the parents were also suffering, not because of the parents, but because of the rejection that the Son of God received from the people. And according to the Jewish tradition, when a male boy was born, usually the choir will come from the village and they will be singing songs of joy because a male child was born. Here when Jesus was born, there was nothing like that because they were strangers. However, God sent angels to sing songs of glory. And then usually when a child was born, the friends and neighbors will come to congratulate the parents as well as to see the child. But since they were in a foreign land, nobody knew them. And so there was no friends there, no family members there. However, God sent the angel of the Lord to the shepherds, and they were guarding the sheep. And Jesus came also as a Lamb of God to be sacrificed. Now the shepherds were of low-class people, but they were the people who were privileged to hear the news that the Savior has been born. And so they came to see Jesus and they worshipped Him. And when the time for offering the child and for the purification of the mother happened on the 40th day, the Holy Family could not afford to buy a lamb. Instead, they offered a bird because they have been in the foreign place. So they were also financially weak. But God sent through 3 wise men with the riches, with the gold, with the myrrh, and with the frankincense. They were also representative of the kingship of Jesus by the gold and by myrrh, his death that is going to take place, and his priesthood by remembering of the frankincense. But the Holy Family could sell that so that they can live in Egypt, because they had by surprise flee to Egypt to save the life of the child. And we know that Joseph did not live long. He was an elderly person. So Jesus was taking care of Mother Mary until he was 30 years of age. Then at the age of 30, he had no home to settle. He had 12 disciples who were always accompanying him. And all these 13 people had no place to live, but they were receiving the hospitality of other people. However, Jesus is the most wise person because he was God himself. He knew everything. He showed the most acts of charity, and he gave great hope to the people who were living in darkness. That is the moral darkness, the spiritual darkness. And he is the most popular person even now. And his teachings are even now relevant. Now we come to our own lives. We oftentimes think in the materialistic way. How the world appreciates if you are dressed well, if you have plenty of riches, if you have an expensive car, if you have a very comfortable house or have an expensive mansion, we think that we are in a better position. Your parents came all the way from Kerala expecting that they can get a better job, they can have their children, that means you be in a better position to have good education, a comfortable life, and also a good job. And of course, we all achieve that. But at the same time, we have a great goal. The goal that Jesus brought to this way, that is to liberate us from the bondage of Satan and sin and to take us to heaven. He came from heaven and he went to heaven, and he will come back again, the second coming of Christ, when he will judge the righteous and the bad, and he will take the saved people to God the Father. And so our ultimate goal is nothing but reaching heaven. And that is why Jesus came and took the most humble level of life
So our most expectation of our parents is and should be keeping up our Catholic faith, keeping up our Christian morals. And we are all born in a particular liturgical rite, which is our Malabar rite. That is a Chaldean rite that our ancestors brought from the Chaldean church or from Syria to India. And that was a great contribution of the Gnanaya community to the Kerala church, because there was no liturgy developed at that time in Kerala, because when St. Thomas came, there was liturgical development not happened, because it was later development. And ours is the oldest liturgical anaphora that we use, the anaphora of Maradai and Mari. That is the liturgical format that we use. So we have to be proud of our own Syro-Malabar rite that we brought and contributed to the Kerala church. We might be seeing the Latin church all over the United States, but it is the Western church, because we know that the Catholic church is a communion of 23 churches, and Syro-Malabar rite is one among them that our ancestors contributed. And we are fortunate to have our own parish, and this is the first parish, as we know, of the Gnanaya community outside the boundary of the Kottayam diocese. And we have built up this church for the past 40 years, and your parents had a great sacrifice in building up this church. And then based on that, we have built so many other churches. And maybe you might feel that nobody is living in Maywood from our community, but this is the one that God gave us. So it is God's selection. And now if you want to have a better church, it is up to you. If you contribute, if you decide, you can have a better location, you can have a better church. But now first to accept what we are. We cannot take the birthday of Jesus in a mansion. It should be in a manger. That was God's selection, the humble selection. So also we have a humble beginning. So when you think of your wedding, you should not be looking at very beautiful stained glass window churches. But those churches are now declining. The people are declining. The faith is declining in many of these churches. But we have a rich faith. We have a rich liturgical tradition. We have a good heritage. We should be proud of our church, however it is. And you should have your beginning of your married life in our own churches. And then when you have a humble beginning of your family life, then God's blessings will be there. Because Jesus was not born in the houses of the high priest, in the house of King Herod, or not in the house of the emperor, but in a manger. Because Jesus wanted to show that humility is where you will find holiness and divinity. And so we should be proud of our church, and you should attend the Syro-Malabar churches wherever we go. And whenever you are in town, you come to our own church for worship. And then eventually, if you want, you can have your own church wherever you want, you can beautify it. That is how it is done in Kerala. Because when your parents were born, your grandparents have already built up churches. But the younger generation is rebuilding churches. And now if you go to Kerala, you will see the most beautiful churches in Kerala by our own young people. And so, try to feel at home in our own churches and in our own community. So let us appreciate what God has given us, our parents, our traditions, our church and our community, and keep up the traditions and values of the community by marrying from our own faith, our own community, and keeping up our own traditions. And at this time, I really appreciate you for being here, and I wish you all a Merry Christmas. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം ആദിയിൽ ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു ബാല്യമില്ലായിരുന്നു. അവരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തില്, ഏദൻ തോട്ടത്തില് ദൈവം പക്വതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളായിട്ടാണ് ജനിപ്പിച്ചത്. ആദാമിനും ഹവ്വായിക്കും ദൈവം ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകി, സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. പക്ഷെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പിശാച് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും.
പലപ്പോഴും അതാണ് സംഭവിക്കുക. ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ നിറവില് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനുഷ്യന് തോന്നാറില്ല. മനുഷ്യന് ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ബലഹീനത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവന് തോന്നും, ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല, എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല, ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എളിമയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഈശോ നമുക്ക് വലിയ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നത്. സർവശക്തനായ ദൈവം ഏറ്റവും നിസ്സഹായനായി ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞായിട്ട് പിറക്കുകയാണ്. അതും എളിയ ഒരു കന്യകയുടെ മകനായിട്ട്, വലിയ സമ്പന്നമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൂടെയല്ല. ഉള്ള യൗസേപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും പിറക്കാനുള്ള വരാതെ ഏറ്റവും ഒരു തീർത്ഥാടകനെ പോലെ ബെത്ലഹേമിൽ ചെന്ന് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുന്ന ഈശോ, സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അതിനാഥനായ, ഇന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞനും ലോകം കണ്ടെത്താത്ത ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവാധിനാഥനായ ആ ദൈവം നിസ്സഹായനായിട്ട് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നുകൊണ്ട് എളിമയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മാതൃക കാണിക്കുകയാണ്. ദാവീദ് രാജാവിനോട് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കുന്ന എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ഒരു രാജാവിനെ നിന്റെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ ഞാൻ ജനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പിറക്കുന്ന രാജാവ് പിറന്നു വീണത് ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയില്. ദൈവം പിറക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എളിയ ഒരു സാഹചര്യത്തില്, ആ എളിമയില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാരുടെ പുറകോട്ട് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വല്യപ്പന്മാരുടെയൊക്കെ കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യർ കടന്നുപോയത്. അന്ന് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതായ കെടുതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്കറിയാം. തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് മലബാറിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കുടിയേറി പോയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പോയത്? കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടി, കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടി. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എളിമയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന, പട്ടിണിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു, ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആഘോഷമുണ്ടായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും, ഒന്നിച്ച് പന്തലിടും, ഒന്നിച്ച് എല്ലാവിധ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ളതായ ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഐക്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വിശുദ്ധിയുടെ, എളിമയുടെ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ഈശോയുടെ കാണുക. ആ പങ്കുവെക്കലിന്റെ ആനന്ദം, സഹനത്തിന്റെ ആനന്ദം, അത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ സൗഭാഗ്യത്തിനിടയിലും ഈശോയെ കുറിച്ച്, ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആരാണ് ഈശോ ജനിച്ചപ്പോൾ വന്ന് കാണുന്നത്? ആദ്യമേ സത്രത്തില് ഇടം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ആ സത്രത്തില് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മൃഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാലിത്തൊഴുത്തിലേക്ക്, ചാണകത്തിന്റെ മണം വമിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് ഈശോയ്ക്ക് ചൂട് കൊടുത്തത്. അവരുടെ ശ്വാസം, അവരുടെ ബോഡി ഹീറ്റാണ് ഈശോയ്ക്ക് വാമപ്പ് ചെയ്തത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചിയിലാണ് ഈശോയെ അവിടെ വെള്ളക്കച്ചിയില് പൊതിഞ്ഞ് തൊട്ടിലില് കിടത്തിയത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം, ആ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈശോയെ ആദ്യമായി കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. വീട്ടിൽ മാട്ടിടയന്മാര് മാലാഖമാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരതനുസരിച്ച് വന്ന് ഈശോയെ കണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ്. ആ ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ട് മറ്റേ ആളുകൾ, സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വന്ന് ഈശോയെ ആരാധിക്കുകയാണ്. പിന്നീടാണ് പൂജരാജാക്കന്മാർ വന്ന് ഈശോയെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവര് വിജാതീയരായ ആളുകള്. അതേസമയത്ത് ഈ പൂജരാജാക്കന്മാർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരോ ലേവി വംശജരോ ഫരീസായരോ നിയമജ്ഞരോ ആരും ഈശോയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല. ഈശോയെ പരസ്യജീവിതകാലത്ത് ആരെയാണ് പ്രശംസിച്ചത്? ഫരീസായരെയല്ല, ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരെയല്ല. മറിച്ച് ഒരു വിധവ 2 ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചയിട്ടപ്പോൾ ചാക്കുകണക്കിന് നാണയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവരെക്കാൾ ഉപരിയായി അവളെ പറ്റിയാണ് ഈശോ പ്രശംസിച്ചത്. ഒരു വിജാതീയനായ ശതാധിപൻ അവന് തന്റെ ഭക്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി കണ്ടപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു, ഇതാ നീ എന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ പോലും ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പശ്ചാത്തപിച്ച പാപിനെ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈശോ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പാപമോചനം നൽകി, ഇനിമേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. സീറോ ഫെനീഷ്യൻ സ്ത്രീയെ അവളുടെ
കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം തേടി വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഈശോ പ്രശംസിക്കുക. ഈശോ ശിഷ്യന്മാരാക്കിയ 12 പേരോ മുക്കുവന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ചുങ്കക്കാരോ ഒക്കെ ആയിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെയാണ് ഈശോ എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ പാദങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴുകിക്കൊണ്ട് പോലും എളിമയുടെ മാതൃക ഈശോ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എളിമയുടെ സന്ദേശമാണ്. എളിമയിലും സ്നേഹത്തിലും പങ്കുവെക്കലിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആ വലിയ മഹത്വം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി സ്വർഗീയമായ ആനന്ദമാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്തവരെന്ന നിലയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്, വിജാതികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല, മറിച്ച് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭൗതികമായ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സ്വർഗീയമായ നിത്യസമ്മാനം നേടുവാനുള്ള മാർഗമാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ എളിമയുടെ സന്ദേശം, വിശുദ്ധിയുടെ സന്ദേശം നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്യും.